El sol del amanecer se filtraba a través de las cortinas desgastadas de la pequeña casa de madera en las afueras de Guadalajara. Miguel Hernández despertó con el familiar dolor en su espalda, consecuencia de años trabajando en el campo y en la construcción. A sus 52 años, había visto mejor época, pero su espíritu seguía siendo el de un cazador nato, una pasión que heredó de su abuelo y que correría por sus venas hasta el último día de su vida. La casa estaba silenciosa. Su esposa Carmen había salido temprano al mercado, y sus dos hijos ya no vivían con ellos. Roberto, el mayor, trabajaba en una fábrica en la Ciudad de México, mientras que Ana había formado su propia familia en Monterrey. Miguel se levantó lentamente, dirigiéndose hacia la pequeña cocina donde preparó su café matutino, negro y fuerte, como le gustaba. Mientras sorbía el café, su mirada se dirigió hacia el rincón del cuarto principal, donde descansaba su viejo rifle de caza. Era un Remington del 1943, una reliquia familiar que había pertenecido a su padre y antes a su abuelo. El arma tenía una colada de madera desgastada por el tiempo y el uso, con pequeñas marcas y rasguños que contaban historias de cacerías memorables en las montañas de Jalisco. Miguel recordó vividamente el día que su padre se lo entregó, cuando él tenía apenas 16 años. Hijo, lo había dicho don Esteban con solemnidad. Este rifle ha alimentado a nuestra familia durante generaciones. Tus bisabuelos cazaron venados en estas mismas montañas durante la revolución. Tu abuelo lo usó para proteger el rancho de los bandidos. Ahora es tu responsabilidad mantener viva la tradición. Esas palabras resonaban en su mente mientras terminaba su café. Hacía 3 meses que no salía de cacería. El trabajo en la construcción había sido escaso últimamente, y Carmen se preocupaba por los gastos. Miguel, lo decía constantemente, ya estás muy viejo para andar trepando cerros. Deja esa afición de joven y concentrate en cosas más importantes. Pero Miguel sabía que la casa no era solo una afición para él. Era su conexión con sus antepasados, su forma de sentirse vivo, de demostrar que aún tenía valor y habilidad. Además, cuando tenía suerte, regresaba a casa con suficiente carne para varias semanas, aliviando la presión económica familiar. El problema era que su corrido rifle había comenzado a mostrar signos de su edad avanzada. Recientemente había notado que el mecanismo de carga no funcionaba con la suavidad de antes. A veces se atascaba, requiriendo varios intentos antes de poder cargar un cartucho correctamente. La mira también parecía haberse desalinido ligeramente. Aunque Miguel no estaba completamente seguro si era el rifle o sus ojos que comenzaban a fallar. La semana anterior había visitado la armería de Don Joaquín en el centro del pueblo, esperando que el viejo armero pudiera ayudarlo con las reparaciones. Don Joaquín, un hombre de 70 años con manos expertas pero vista cansada, había examinado el rifle con detenimiento. Mira, Miguel, lo había dicho mientras pasaba sus dedos asperos por el mecanismo. Este rifle ya vivió su época dorada. El resort del percutor está débil, la recámara tiene desgaste excesivo, y francamente, creo que deberías considerar retirarlo. Te puedo conseguir un rifle más moderno, usado pero en buenas condiciones. Miguel había sentido un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. ¿Cuánto costaría repararlo? Había preguntado, aunque temía la respuesta. Honestamente, Miguel, costaría más de lo que vale el rifle. Y aún así, no te garantizo que quede como nuevo. Mi consejo es que lo guardes como recuerdo y compres algo más confiable. Miguel había salido de la armería con el corazón pesado. No tenía dinero para comprar otro rifle, y la idea de dejar de cazar le parecía impensable. Durante días había contemplado el dilema, hasta que finalmente decidió que intentaría una última temporada de caza con su viejo compañero. Esa mañana en particular, mientras terminaba su desayuno, Miguel tomó una decisión. Carmen había ido a visitar a su hermana en el pueblo vecino y no regresaría hasta la tarde. Era el momento perfecto para una expedición de caza.
Talvez, con suerte, podría traer a casa un par de conejos o incluso un venado pequeño. Se dirigió al armario donde guardaba su equipo de casa. Sacó su vieja chaqueta de lona, sus botas de cuero gastadas, y su mochila de casa que había visto mejores tiempos. Verificó que tenía suficientes cartuchos, apenas una docena, pero tendría que ser suficiente. Con cuidado, limpió el rifle una vez más, aunque lo había hecho la noche anterior. Mientras se preparaba, Miguel no podía dejar de pensar en las palabras de Don Joaquín. Quizás el armero tenía razón. Quizás era hora de aceptar que sus días de cazador habían llegado a su fin. Pero algo en su interior se resistía a esa idea. Había historias por contar, tradiciones que mantener, y la montaña lo llamaba con la misma intensidad de siempre. Antes de salir, Miguel se detuvo frente al pequeño altar que Carmen mantenía en la sala. Había una imagen de la Virgen de Guadalupe, algunas velas, y fotografías de familiares fallecidos, incluyendo una de su padre con el mismo rifle que ahora lavaba en sus manos. Papa, murmuró en voz baja, si me puedes escuchar, necesito tu ayuda hoy. Este rifle que me desgasta, que me enseñaste a usar, parece que está llegando al final de sus días. Pero antes de despedirme de él, quisiera una última buena cacería. Una que me recuerde por que este rifle y esta tradición son tan importantes. Miguel se santiguó, cargó el rifle en su hombro, y salió de la casa. El sol ya había subido considerablemente, pintando el paisaje con tonos dorados. El aire fresco de la mañana llenó sus pulmones mientras caminaba por el sendero que lavaba hacia las colinas cercanas. Su destino era un área conocida localmente como Las Tres Cruces, llamada así por tres cruces de madera que marcaban el lugar donde habían muerto tres cazadores durante una tormenta terrible hace muchas décadas. Era un lugar que Miguel conocía bien, donde había cazado desde joven, primero acompañando a su padre y después por su cuenta. El sendero serpenteaba a través de matorrales de mezquite y nopal, subiendo gradualmente hacia las colinas rocosas. Miguel caminaba con paso firme pero medido, conservando energía para la cacería que lo esperaba. Conocía cada piedra, cada cava del camino, cada árbol que proporcionaba sombra en el ascenso. Mientras caminaba, sus pensamientos vagaron hacia los viejos tiempos, cuando cazaba regularmente con su padre y algunos vecinos del pueblo. Recordaba especialmente a Don Ramiro, un cazador legendario que podía disparar a un venado en movimiento a 200 metros con una precisión asombrosa. Don Ramiro había sido quien le enseñó los secretos de rastrear animales, de leer las señales de la naturaleza, de mover silenciosamente por el bosque. La casa no es solo apuntar y disparar, Megiddo, lo había dicho Don Ramiro en una de esas expediciones memorables. Es conectar con la naturaleza, entender los ritmos de la vida salvaje, respetar a los animales que cazas. Un buen cazador toma solo lo que necesita y siempre agradece por lo que la montaña luda. Esas lecciones habían moldeado la filosofía de caza de Miguel. Nunca había sido de esos cazadores que disparaban por deporte o que buscaban trofeos. Para él, cada animal cazado representaba sustento para su familia y una conexión espiritual con la tradición de sus ancestros. Después de una hora de caminata, Miguel llegó a las Tres Cruces. El lugar era una pequeña meseta rodeada de árboles de encino y pino, con una vista panorámica del valle abajo. Las Tres Cruces de madera, aunque deterioradas por el tiempo, seguían en pie, recordando a todos los que pasaban por allí la importancia de respetar la montaña. Miguel se tomó un momento para descansar, bebiendo agua de su cantimplora y examinando el terreno. Había señales frescas de actividad animal, huellas de conejo en el suelo blando, excrementos de venado cerca de un arroyo pequeño, y marcas en los árboles donde los animales habían estado comiendo corteza. Decidió posicionar cerca de una gran roca que le ofrecía cobertura mientras le permitía tener una vista clara de varios senderos naturales que los animales usaban para moverse por el área. Se acomodó cómodamente. Verificó una vez más su rifle,
Y comienzo la paciencia espera que caracterizaba la casa. Los minutos paran lentamente. Miguel escuchaba atentamente cada sonido. El susurro del viento entre las hojas. El canto distante los pájaros. El crujir ocasional de ramas bajo los pies de algún animal. Su experiencia lo había enseñado a distinguir entre los sonidos normales del bosque y aquellos que indicaban la presencia de posibles presas. Después de casi 2 horas de espera, Miguel vio movimiento en uno de los senderos. Un conejo grande emergió de los matorrales, moviéndose cautelosamente hacia el arroyo para beber agua. Era una presa perfecta, lo suficientemente grande para proporcionar una buena comida y una distancia razonable para un disparo limpio. Miguel levantó lentamente su rifle, apuntando cuidadosamente. El conejo se había detenido, aparentemente alertado por algún sonido que Miguel no había percibido. Era el momento perfecto. Miguel respiró profundamente, controló su respiración como su padre lo había enseñado, y comenzó a presionar suavemente el gatillo. Pero cuando intentó disparar, el rifle no respondió. El mecanismo se había atascado nuevamente. Miguel maldijo en silencio mientras el conejo, asustado por algún movimiento, desapareció entre los arbustos. Intentó varias veces cargar el rifle, pero el mecanismo viejo se resistía obstinadamente. Después de varios minutos de forzar con el arma, Miguel finalmente logró cargar un cartucho correctamente. Pero la oportunidad había pasado. El conejo había desaparecido, y el ruido que había hecho al lugar con el rifle probablemente había alertado a otros animales en el área. Miguel sintió una mezcla de frustración y tristeza. Quizás don Joaquín tenía razón. Quizás era hora de aceptar que su rifle había legado al final de su vida útil. La idea de regresar a casa con las manos vacías, otra vez, le resultaba desmoralizante. Decidió cambiar de posición, moviéndose hacia otra área de las tres cruces donde recordaba haber tenido suerte en el pasado. Era un pequeño claro rodeado de árboles donde los venados solían alimentarse durante las horas más frescas del día. Mientras caminaba hacia la nueva posición, Miguel reflexionaba sobre su situación. A los 52 años, sentía que estaba en una encrucijada. Su cuerpo ya no era tan fuerte como antes. Su rifle estaba fallando, y las presiones económicas lo obligaban a trabajar más horas en empleos que le gustaban cada vez menos. Pero abandonar la casa significaría romper una cadena de tradición que se extendía por generaciones. Significaría admitir que había envejecido, que sus mejores días habían quedado atrás. Y Miguel no estaba listo para esa admisión. Luego el claro y se posicionó detrás de un tronco quedo que le ofrecía buena cobertura. Esta vez decidió verificar meticulosamente el funcionamiento de su rifle antes de esperar a que apareciera alguna presa. Descargó el arma, examinó el mecanismo de carga, y probó varias veces el funcionamiento del gatillo. Todo parecía estar en orden, aunque Miguel podía sentir la resistencia excesiva en el mecanismo. Era como si el rifle estuviera luchando contra la vejez tanto como él mismo. Ambos habían visto mejores tiempos, pero aún no estaban listos para rendirse. El sol había alcanzado su punto más alto cuando Miguel escuchó el sonido inconfundible de ramas rompiéndose bajo el peso de un animal grande. Su corazón se aceleró mientras levantaba cautelosamente la cabeza para observar el origen del sonido. Lo que vio lo dejó sin aliento. Un magnífico venado de cola blanca emergió del bosque, un macho adulto con una impresionante cornamenta. Era exactamente el tipo de animal que Miguel había soñado cazar toda su vida, pero que rara vez se presentaba ante cazadores de su nivel. El venado se movía con la gracia natural de su especie, deteniéndose ocasionalmente para examinar el entorno con sus sentidos altamente desarrollados. Miguel sabía que tenía solo una oportunidad. Los venados eran extremadamente cautelosos, y cualquier movimiento en falso haría que el animal desapareciera en los arbustos en cuestión de segundos. Con movimientos extremadamente lentos y deliberados, Miguel posicionó su rifle. El venado estaba aproximadamente a 100 metros de distancia,
Una distancia perfecta para un disparo limpio si, todo, funcionaba correctamente. Miguel podía sentir su corazón latiendo fuertemente, pero forzó a sus manos a mantenerse firmes. El venado bajó la cabeza para alimentarse de algunas hierbas, proporcionando a Miguel el momento perfecto para apuntar. Alineó cuidadosamente la mira, respiró profundamente, y comenzó a presionar el gatillo con la presión constante y gradual que había practicado durante décadas. Esta vez, el rifle funcionó. El disparo resonó por toda la montaña como un trueno, y Miguel vio al venado saltar y luego colapsar. El tiro había sido perfecto, limpio y letal. El animal no había sufrido. Miguel permaneció inmóvil por varios minutos, apenas capaz de creer lo que había sucedido. Después de meses de frustrations, problemas con el rifle, y dudas sobre su habilidad, había logrado la cacería de su vida. No solo había conseguido carne para varias semanas, sino que había demostrado a sí mismo que aún tenía las habilidades que había heredado de sus antepasados. Cuando finalmente se acercó al venado, Miguel sintió una mezcla de triunfo y profundo respeto por el magnífico animal que había cazado. Siguiendo la tradición que su padre lo había enseñado, ese arrodilló junto al animal y murmuró una oración de agradecimiento. Gracias, hermano, dijo en voz baja, por dar tu vida para alimentar a mi familia. Tu sacrificio no será en vano, y tu memoria será honrada en cada comida que compartimos. El proceso de preparar el venado para el transporte fue arduo, especialmente para Miguel trabajando solo. Pero la satisfacción que sintió le daba energía extra. Sabía que Carmen se sorprendería y se alegraría cuando regresara a casa con semejante premio. Mientras trabajaba, Miguel reflexionaba sobre lo que acababa de suceder. Su viejo rifle, a pesar de sus problemas, había funcionado perfectamente en el momento crucial. Era como si el arma hubiera guardado su último gran disparo para esta ocasión especial. Quizás, pensó Miguel, tanto él como su rifle tenían más vida útil de la que habían imaginado. Quizás don Joaquín se había equivocado, y aún había muchas cacerías memorables por delante. O tal vez esta había sido la última gran actuación del rifle, una forma perfecta de concluir décadas de servicio fiel. De cualquier manera, Miguel sabía que recordaría este día por el resto de su vida. Era el tipo de experiencia que validaba todos los años de dedicación a la tradición familiar de la casa, que justificaba cada amanecer pasado en la montaña, cada hora de paciencia, esperando la presa perfecta. Cuando finalmente terminó de preparar el venado para el transporte, el sol ya había comenzado su descenso hacia el horizonte. Miguel sabía que tenía una caminata larga y difícil por delante, cargando su pesado premio montaña abajo, pero cada paso valdría la pena. Mientras comenzaba su descenso hacia casa, Miguel no podía imaginar que esta cacería exitosa sería apenas el comienzo de una serie de eventos que cambiarían completamente su vida y la percepción que otros tenían de él y su viejo rifle. Lo que había comenzado como una simple expedición de caza se convertiría en una historia que se contaría en el pueblo durante generaciones. El regreso a casa de Miguel fue una mezcla de triunfo y agotamiento físico. Cargar un venado completo montaña abajo requería de tener cada pocos minutos para descansar, pero la satisfacción en su corazón hacía que cada pausa valiera la pena. Cuando finalmente llegó a su casa, el sol se había puesto completamente, pintando el cielo con tonos purpuras y naranjas. Carmen había regresado de visitar a su hermana y estaba preparando la cena cuando escuchó los pasos pesados de Miguel en el patio. Al principio no le prestó mucha atención, acostumbrada a sus regresos silenciosos después de cacerías infructuosas, pero cuando vio a su esposo arrastrando el venado, casi dejó caer la olla que tenía en las manos. Madre mía, Miguel, exclamó, corriendo hacia él. ¿De dónde sacaste este venado? Es enorme. Miguel sonrió con el orgullo de un cazador exitoso. Las tres cruces, respondió simplemente, pero su sonrisa lo decía todo. El viejo rifle tiene algunos buenos disparos en él.
Carmen examino el animal con admiración y un poco de preocupación. Aunque ese alegraba por la carne que tendrían, también sabía que semejante sería el tema de conversación en todo el pueblo. Miguel no era conocido precisamente por sus grandes éxitos en la casa, y un venado de este tamaño llamaría la atención. Espero que hayas casado esto legalmente. Le dijo mientras lo ayudaba a colgar el animal para comenzar el proceso de carnicería. No quiero problemas con las autoridades. Miguel aseguró a su esposa que todo había sido completamente legal. Había casado en terrenos donde tenía permiso durante la temporada legal y con todas las licencias requeridas. El venado había sido una oportunidad única y había tenido la suerte de estar en el lugar correcto en el momento preciso. Durante los siguientes días, mientras Miguel y Carmen procesaban la carne del venado, las noticias de la exitosa cacería comenzaron a extenderse por el pueblo. México rural tenía esa peculiaridad. Las noticias viajaban rápido, especialmente cuando involucraban algo inusual o impresionante. Fue Don Raúl, el carnicero local, quien realmente disparó los rumores. Miguel había lavado parte del venado para que Don Raúl lo procesara profesionalmente, y que su experiencia aseguraría que no se desperdiciara nada de la preciosa carne. Cuando Don Raúl vio la calidad del animal y escuchó los detalles de la cacería, no pudo evitar compartir la historia con sus clientes. No pudieron creer lo que Miguel Hernández trajo ayer. Lo contaba Don Raúl a todo el que quisiera escuchar. Un venado magnífico, limpiamente casado con un solo disparo al corazón. Y con ese rifle viejo que tiene desde hace décadas. Yo pensé que ese hombre había perdido su toque, pero evidentemente me equivoco. La historia se extendió rápidamente por la barbería de Don Carlos, el único lugar en el pueblo donde los hombres se reunían regularmente para discutir los eventos locales. Don Carlos era conocido por sus habilidades no solo con las tijeras, sino también como narrador. Y la historia del venado de Miguel se convirtió en su material favorito durante las siguientes semanas. Les digo, decía Don Carlos mientras cortaba el cabello de sus clientes, que Miguel siempre fue un cazador decente, pero este disparo fue algo especial. Un venado a 100 metros, en movimiento, con un rifle que debe tener 80 años de antigüedad. No cualquiera hace eso. Sin embargo, no todos en el pueblo recibieron la noticia con admiración. Había un grupo de cazadores más jóvenes que frecuentaban el bar de Don Fernando, hombres en sus 30 y 40 que se consideraban los mejores cazadores de la región. Estos hombres tenían rifles modernos con miras telescópicas, equipos de caza de última tecnología, y la arrogancia que a veces acompaña a la juventud. Entre ellos destacaba Rodrigo Vázquez, un hombre de 35 años que trabajaba como supervisor en una empresa de construcción en la ciudad cercana. Rodrigo había crecido en el pueblo, pero sus años en la ciudad lo habían dado aires de superioridad. Tenía un rifle alemán que había costado más que el salario anual de Miguel, y no perdía oportunidad de recordárselo a cualquiera que quisiera escuchar. Miguel tuvo suerte, nada más, declaraba Rodrigo cuando la historia del venado llegó al bar. Un disparo no hace al cazador. Cualquiera puede tener un golpe de suerte con un animal despistado. Sus compañeros de cacería, incluyendo a Javier Morales y Antonio Guzmán, asinaron con el tipo de conformidad que caracteriza a los grupos de amigos cuando uno de ellos toma la posición de líder. Todos tenían equipos modernos y se consideraban cazadores superiores a los viejos como Miguel. Además, añadió Javier, ese rifle que usa Miguel es una reliquia de museo. Mi abuelo tenía uno igual y lo tiramos hace años porque ya no servía. No entiendo cómo puedo acertar algo con esa cosa. La tensión entre los cazadores jóvenes y Miguel había existido durante años, aunque generalmente permanecía bajo la superficie. Los jóvenes ven a Miguel y a otros cazadores de su generación como obsoletos, atrasados en sus métodos y equipos. Por su parte, Miguel y sus contemporáneos consideraban que los jóvenes dependían demasiado de la tecnología y habían perdido las habilidades tradicionales de caza.
La situación llegó a un punto crítico durante una tarde particularmente tranquila en el bar de Don Fernando. Miguel había entrado simplemente para comprar algunas cervezas para llevar a casa, cuando se encontró con Rodrigo y su grupo. El ambiente se tensó inmediatamente. Mira quién está aquí, dijo Rodrigo con una sonrisa que no ocultaba su desprecio. El gran cazador, Miguel Hernández. Escuch sobre tu venado. Bastante impresionante, para alguien de tu edad. Miguel sintió el insulto implícito, pero mantuvo su compostura. Buenas tardes, Rodrigo. Solo vine a comprar algunas cervezas. Claro, claro, continuó Rodrigo. Pero dime, Miguel, ¿fue realmente tan difícil ese disparo? Porque escuché que el venado estaba prácticamente parado, comiendo, sin preocupación, en el mundo. No exactamente lo que yo llamaría casa deportiva. Los otros jóvenes rieron. Y Miguel sintió que su paciencia comenzaba a agotarse. El venado estaba a 100 metros, Rodrigo. Un buen disparo es un buen disparo, independientemente de si el animal estaba moviéndose o no. 100 metros. Ese burlo Antonio. Mi rifle puede acertar a un blanco del tamaño de una moneda a 300 metros. 100 metros es distancia de pistola. Tal vez, respondió Miguel calmadamente. Pero la diferencia es que yo uso mi rifle para alimentar a mi familia, no para presumir en el bar. El comentario golpeó en el centro, y Rodrigo se levantó de su silla. ¿Estás insinuando que nosotros no somos cazadores seriosos? No insinuo nada, dijo Miguel. Solo digo que cada uno tiene su forma de cazar. Bueno, dijo Rodrigo con una sonrisa desafiante. ¿Qué tal si ponemos a prueba esas habilidades tradicionales tuyas? Este sábado hay una competencia de tiro al blanco en la feria del pueblo vecino. ¿Por qué no vienes y nos muestras lo que pueda hacer tu rifle antique? Miguel sabía que era una trampa. Las competencias de tiro modernas favorecen a los rifles con miras telescópicas y equipos de precisión. Su viejo rifle con mira de hierro tendría una desventaja significativa. Pero recazar el desafío sería visto como cobardía. No sé, respondió Miguel. No he participado en competencias en años. Oh, vamos, insistió Javier. Será divertido. Solo una competencia amigable entre vecinos. A menos que tengas miedo de que tu suerte se haya agotado con ese venado. Miguel sintió todas las miradas del bar enfocadas en él. Don Fernando, el propietario, observaba la situación con interés, sabiendo que sin importar lo que decidiera Miguel, sería el tema de conversación durante semanas. Está bien, dijo finalmente Miguel. Participar en su competencia. Rodrigo sonrió triunfalmente. Excelente. Será en el campo de tiro que instalaron cerca de la plaza. Objetivos estándar a diferentes distancias. Que gane el mejor. Miguel salió del bar con sus cervezas, sintiendo el peso de lo que acababa de receptar. Sabía que había sido provocado, que había quedado en una trampa diseñada para humillarlo públicamente. Pero también sabía que no podía retractarse sin perder el respeto que había ganado con su cacería exitosa. Esa noche, mientras cenaba con Carmen, Miguel le contó sobre el desafío. Su esposa lo miró con una mezcla de exasperación y preocupación. Miguel, ¿por qué tienes que demostrar algo a esos muchachos? Le preguntó. Ya tienes tu edad. No necesitas probar nada a nadie. No es sobre probar algo, Carmen, respondió Miguel. Es sobre mantener el respeto. Si me retracto ahora, nunca volverán a tomarme en serios. Además, ese rifle ha estado en mi familia durante décadas. Merece una oportunidad de mostrar lo que puedo hacer. Carmen suspiró, conociendo a su esposo lo suficiente para saber que había tomado una decisión y no cambiaría de opinión. Solo ten cuidado, Miguel. Y recuerda que no importa lo que pase en esa competencia. Para mí y para esta familia, ya has demostrado tu valor. Los días siguientes paran rápidamente. Miguel pasó tiempo limpiando y ajustando su rifle, aunque sabía que había poco que pudiera hacer para mejorar su precisión. El rifle era lo que era. Un arma vieja pero confiable, diseñada para una época diferente cuando los cazadores dependían de habilidad pura en lugar de tecnología avanzada.
El sábado lego con un cielo despejado y una brisa suave. Conditions perfectas para una competencia de tiro. Miguel llegó al área de la feria temprano, levando su rifle en una funda de lona desgastada. Ya había una multitud reunida alrededor del campo de tiro temporal que habían instalado. El campo consistía en varias estaciones de tiro a diferentes distancias, 50 metros, 100 metros, y 200 metros. Los blancos eran círculos estándar de papel con anillos concéntricos marcados, con diferentes puntajes. Era exactamente el tipo de competencia que favorecería a los rifles modernos con miras telescópicas. Rodrigo y su grupo ya estaban allí, luciendo equipos de caza que parecían sacados de un catálogo. Rodrigo tenía su rifle alemán con una mira telescópica que, probablemente costaba más que el auto de Miguel. Los otros tenían equipos similarmente impresionantes. Mira quien decidió aparecer. Dijo Rodrigo cuando vio a Miguel. Esperaba que hubieras reconsiderado y decidido quedarte en casa. Un hombre cumple su palabra, respondió Miguel simplemente, mientras comenzaba a preparar su rifle. Una pequeña multitud se había reunido para observar la competencia. La noticia se había extendido por ambos pueblos. Y había espectadores curiosos que querían ver si el viejo Miguel podría competir contra los cazadores jóvenes con sus rifles modernos. Don Aurelio, un hombre muy respetado por su imparcialidad, había sido elegido como juez informal de la competencia. Explicó las reglas. Cada competidor tendría 3 disparos en cada distancia, comenzando con 50 metros y progresando hacia distancias mayores. El puntaje más alto ganaría. ¿Están listos, caballeros? Preguntó Don Aurelio. Los jóvenes asignaron con confianza, mientras Miguel verificó una última vez su rifle. El mecanismo seguía siendo problemático, pero esperaba que se comportara mejor que durante su última cacería. La competencia comenzó a 50 metros. Rodrigo fue primero, tomando posición con su rifle moderno. Sus 3 disparos fueron precisos, agrupados cerca del centro del blanco, obteniendo un puntaje respetable que estableció un estándar alto. Javier y Antonio siguieron, ambos logrando puntajes similares con sus rifles modernos. Las miras telescópicas les daban una ventaja clara en precisión, especialmente para aquellos en la multitud que podían ver claramente la diferencia en calidad de equipo. Entonces llegó el turno de Miguel. Se acostó en posición de tiro, ajustó la carilla de su rifle, y miró a través de la mira de hierro hacia el blanco distante. Sin la magnificación de una mira telescópica, el blanco parecía mucho más pequeño y difícil de ver claramente. Su primer disparo fue ligeramente descentrado, pero dentro de los anillos de puntuación. El segundo fue mejor, más cerca del centro. Para su tercer disparo, Miguel respiró profundamente, recordando todas las lecciones que su padre lo había enseñado sobre control de respiración y presión del gatillo. El disparo resonó, y cuando verificaron el blanco, Miguel había logrado un disparo casi perfecto en el centro. Su puntaje total no igualaba a los de los rifles modernos, pero era respetable considerando su equipo. No está mal para un rifle de museo, comentó Rodrigo con condescendencia, pero Miguel pudo detectar una pizca de respeto en su voz. La competencia continuó a 100 metros, donde la diferencia en equipos se hizo más evidente. Los rifles modernos mantuvieron su precisión, mientras que Miguel luchaba con las limitaciones de su mira de hierro. Sin embargo, logró mantener todos sus disparos dentro de los anillos de puntuación, demostrando la habilidad que había desarrollado durante décadas. Finalmente llegaron a la distancia de 200 metros, donde la competencia tomaría un giro inesperado, que cambiaría completamente la percepción que todos tenían sobre Miguel y su viejo rifle. La competencia a 200 metros presentaba el mayor desafío. A esta distancia, incluso los rifles modernos requirían habilidad considerable, y las miras telescópicas proporcionaban su mayor ventaja. Miguel sabía que estaba en una desventaja significativa, pero había legado demasiado lejos para rendirse ahora. Rodrigo tomó posición primero, ajustando cuidadosamente su mira telescópica y calculando la compensación por viento.
Sus primeros dos disparos fueron salidos, ubicandos dentro de los anillos exteriores del blanco. Para su tercer disparo, tomo tiempo extra, respiro profundamente, y disparo con confianza. El disparo fue excelente, casi en el centro del blanco. La multitud murmuró con admiración, y Rodrigo se levantó con una sonrisa satisfecha. Había establecido un puntage que sería difícil de igualar, especialmente para alguien con equipo inferior. Javier y Antonio siguieron, ambos logrando puntages respetables pero no tan buenos como Rodrigo. Era evidente que Rodrigo sería el ganador, a menos que ocurriera algo inesperado. Entonces llegó el turno de Miguel. Mientras se acostaba en posición de tiro, pudo sentir todas las miradas de la multitud enfocadas en él. Había una mezcla de expectativa y simpatia en el ambiente, como si todos esperaran un esfuerzo valiente pero ultimately fallido. Miguel miró a través de su mira de hierro hacia el blanco distante. A 200 metros, el blanco era apenas visible, un pequeño círculo que requería concentración extrema para distinguir del fondo. No tenía la ventaja de la magnificación, solo sus ojos envejecidos y décadas de experiencia. Su primer disparo fue conservador, ubicándose en los anillos exteriores del blanco. No era malo, pero definitivamente no competitivo con los puntages que habían establecido los rifles modernos. La multitud susurró comentarios de apoyo, pero Miguel sabía que estaba perdiendo. Para su segundo disparo, Miguel decidió ajustar su estrategia. En lugar de tratar de competir directamente con la tecnología superior, decidió confiar completamente en las habilidades que había desarrollado durante décadas de casa real. Cerró sus ojos por un momento, recordando la sensación de disparar al venado en las tres cruces, la calma perfecta y la confianza absoluta que había sentido en ese momento. Cuando abrió los ojos y apuntó nuevamente, algo había cambiado. Se sentía conectado con su rifle de una manera que había olvidado, como si el arma fuera una extensión natural de su cuerpo. Respiró lentamente, controló su pulso, y presionó el gatillo con la precisión de un maestro artesano. El disparo fue notablemente mejor, ubicándose en uno de los anillos interiores. La multitud murmuró con sorpresa, y Miguel pudo ver que Rodrigo lo observaba con una expresión más seria. Ahora llegaba su tercer y último disparo. Miguel sabía que necesitaría algo especial para salvar su dignidad en esta competencia. Mientras preparaba su posición, escuchó una voz familiar en la multitud. Vamos, Miguel. Muestra de que está hecho ese rifle. Era don Esteban Hijo, un hombre de la edad de Miguel que recordaba cuando el padre de Miguel había usado el mismo rifle para alimentar a su familia durante tiempos difíciles. Su grito de apoyo fue seguido por otros, y Miguel se dio cuenta de que tenía más apoyo en la multitud de lo que había pensado inicialmente. Con renovada determinación, Miguel tomó posición para su disparo final. Miró a través de la mira de hierro, pero esta vez algo extraño sucedió. Por un momento, le pareció escuchar la voz de su padre susurrando consejos que había recibido décadas antes. Tranquilo, mijo. El rifle conoce el camino. Tú solo tienes que confiar en él. Miguel respiró profundamente, sintiendo una calma que no había experimentado en años. Era como si todas las cacerías exitosas de su vida, todas las horas practicando con su padre, todos los años de experiencia, se hubieran concentrado en este momento singular. Presionó el gatillo con una suavidad que sorprendió incluso a él mismo. El disparo resonó por todo el campo de tiro, pero lo que sucedió después dejó a todos boquiabiertos. En el preciso momento en que Miguel disparó, una paloma que había estado descansando en uno de los postes que sostenían los blancos decidió levantar vuelo. El proyectil, que se dirigía hacia el blanco a 200 metros, interceptó la trayectoria de la paloma en pleno vuelo. El avenue fue impactada limpiamente, cayendo al suelo en una demostración de puntería que era prácticamente imposible de planificar o replicar. Por un momento, hubo silencio absoluto en el campo de tiro. Todos habían visto lo que había sucedido,
pero nadie podía creer completamente lo que habían presenciado. Un disparo a una paloma en vuelo era el tipo de hazana que se cantaba en leyendas, no algo que sucedía en competencias locales. Don Aurelio fue el primero en reaccionar, caminando hacia donde había quedado la paloma para confirmar lo que todos habían visto. Cuando levantó el ave, mostró claramente que había sido impactada por el proyectil de Miguel. Señoras y caballeros, anunció Don Aurelio con voz temblorosa. En todos mis años como cazador y juez de competencias, nunca había visto algo así. Miguel Hernández acaba de disparar a una paloma en vuelo a 200 metros con mira de hierro. La multitud explotó en aplausos y gritos de asombro. La gente se acercó a Miguel, palmoteando su espalda y felicitándolo por lo que todos reconocen como un disparo extraordinario. Incluso aquellos que habían dudado de sus habilidades no podían negar la evidencia de lo que habían presenciado. Rodrigo se acercó lentamente. Su expresión era una mezcla de shock y respeto. Miguel, dijo, extendiendo su mano. Ese fue el mejor disparo que he visto en mi vida. Me disculpo por haber dudado de ti y de tu rifle. Miguel aceptó la disculpa con gracia, pero estaba tan sorprendido como los demás por lo que había sucedido. Rodrigo, respondió, fue pura suerte. El tipo de cosa que sucede una vez en la vida. No, interrumpió Don Esteban hijo. Eso no fue suerte. Eso fue habilidad pura. La clase de habilidad que viene de décadas de experiencia y respeto por el arte de la caza. La noticia del disparo extraordinario de Miguel se extendió por ambos pueblos con una velocidad que superó incluso la historia original del venado. Para el anochecer, prácticamente todos en la región habían escuchado sobre el hombre mayor que había disparado a una paloma en vuelo con un rifle antiguo. La historia creció con cada narración. Algunos dicen que la paloma había estado a 300 metros. Otros afirmaban que Miguel había anunciado que había disparar al ave antes de hacerlo. Aunque Miguel intentaba corregir estas exageraciones, la leyenda había tomado vida propia. En los días siguientes, Miguel se encontró en el centro de una atención que nunca había buscado. Cazadores de pueblos lejanos venían a conocer al hombre que había hecho el disparo imposible. Periodistas de periódicos regionales llegaron para entrevistar al cazador local que se había convertido en una leyenda. Don Joaquín, el armero que había recomendado retirar el rifle, llegó a la casa de Miguel para examinar personalmente el arma que había producido semejante hazana. Después de una inspección cuidadosa, movió la cabeza con asombro. Miguel, dijo, este rifle definitivamente ha visto mejores días, pero hay algo especial en él. Tal vez es la forma en que ha sido cuidado a través de los años, o tal vez es simplemente que ha desarrollado su propia personalidad. Si lo que sí, retiro mi recomendación de retirarlo. Pero la fama trajo consigo complicaciones inesperadas. Comerciantes de armas llegaron ofreciendo sumas considerables por el rifle, argumentando que un arma con semejante historia tendría valor como curiosidad histórica. Coleccionistas de armamentos escribieron cartas ofreciendo dinero que Miguel nunca había sonado poser. Carmen observaba toda esta atención con una mezcla de orgullo y preocupación. Estaba feliz de que su esposo recibiera el reconocimiento que merecía, pero temía que toda la publicidad pudiera cambiar fundamentalmente al hombre que había amado durante tantos años. Miguel, lo dijo una noche después de que otro coleccionista hubiera visitado la casa. Espero que no estés considerando vender el rifle. Sé que el dinero sería útil, pero ese rifle es parte de tu familia, parte de quien eres. Miguel la tranquilizó inmediatamente. Carmen, nunca vendería el rifle de mi padre. No importa cuánto dinero ofrezcan. Hay cosas que no tienen precio. La verdadera prueba de la nueva fama de Miguel llegó varias semanas después, cuando recibió una invitación formal para participar en un torneo regional de tiro, donde competiría contra algunos de los mejores tiradores del estado. La invitación venía con una nota personal del organizador, quien había escuchado sobre el disparo a la paloma y quería ver si Miguel podría replicar semejante
Hazana, in conditions controladas. Miguel initialmente quiso recazar la invitation. Sabía que el disparo a la paloma había sido una combinación extraordinaria de habilidad, timing, y suerte que probablemente nunca podría replicar. Participar en un torneo formal lo expondría al riesgo de desilusionar a quienes habían comenzado a ver su disparo como algo mítico. Sin embargo, después de consultar con Carmen y reflexionar profundamente, Miguel decidió aceptar la invitación. No porque quisiera probar algo a alguien más, sino porque se dio cuenta de que tenía una responsabilidad con su rifle, su familia, y la tradición que representaba. Si voy a este torneo, le dijo a Carmen, será para honrar la memoria de mi padre y de todos los cazadores que vinieron antes que yo. No importa si gano o pierdo. Lo que importa es mostrar que las viejas tradiciones y las viejas habilidades tienen valor. El día del torneo, Miguel llegó al campo de tiro estatal con su rifle en su familiar funda de lona. Se encontró rodeado de competidores con equipos que representaban lo último en tecnología de tiro deportivo. Había miras telescópicas que costaban más que el auto de Miguel, rifles de precisión fabricados específicamente para competencias, y accesorios que él ni siquiera sabía que existían. Pero esta vez, Miguel no se sintió intimidado. Había llegado a entender que él y su rifle representaban algo diferente, algo que no podía ser medido simplemente en términos de precisión técnica o puntajes de competencia. Durante las primeras rondas del torneo, Miguel se desempeñó bien pero no espectacularmente. Su rifle viejo mantenía su precisión razonable, y sus décadas de experiencia le permitían competir dignamente contra equipos superiores. No estaba ganando, pero tampoco estaba siendo humillado. La competencia final presentaba el mayor desafío, blancos a distancias variables con condiciones de viento cambiantes. Era exactamente el tipo de situación donde la experiencia real de caza podría superar la tecnología pura. Cuando llegó el turno de Miguel para la ronda final, algo extraordinario sucedió nuevamente. No tan dramático como el disparo a la paloma, pero igualmente impresionante en su propia manera. Sus años de experiencia leyendo viento y condiciones atmosféricas en situaciones de caza real le permitieron ajustar sus disparos con una precisión que sorprendió a los jueces oficiales. Aunque no ganó el torneo general, Miguel terminó en una posición respetable que validó su lugar entre los mejores tiradores de la región. Más importante aún, había demostrado que la experiencia tradicional tenía valor en un mundo cada vez más dominado por la tecnología. Al final del torneo, Miguel fue abordado por un joven tirador que había observado su técnica durante toda la competencia. Señor Hernández, dijo el joven, me gustaría aprender de usted. Tengo toda la tecnología moderna, pero me falta la habilidad fundamental que usted demuestra. ¿Estaría dispuesto a enseñarme? Miguel miró al joven y vio algo de sí mismo en esa edad, hambriento de conocimiento y ansioso por mejorar. Por supuesto, respondió. Pero tendrás que venir a mi pueblo y aprender de la manera tradicional. En los meses siguientes, Miguel se encontró en el papel inesperado de mentor. Jóvenes cazadores y tiradores viajaban a su pueblo para aprender las técnicas tradicionales que había heredado de su padre y perfeccionado a través de décadas de experiencia práctica. Su casa se convirtió en una escuela informal donde enseñaba no solo técnicas de tiro, sino también ética de caza, respeto por los animales, y la importancia de mantener vivas las tradiciones familiares. Su viejo rifle se convirtió en una herramienta de enseñanza, demostrando que la habilidad y la experiencia podrían competir con la tecnología más avanzada. Rodrigo, el joven que había desafiado originalmente a Miguel, se convirtió en uno de sus estudiantes más dedicados. Había aprendido a respetar no solo las habilidades de Miguel, sino también la sabiduría que venía con años de experiencia auténtica. Miguel, le dijo Rodrigo durante una de sus lecciones, me disculpo nuevamente por haber subestimado su rifle y sus habilidades. He aprendido que la caza real no se trata de tener el equipo más caro, sino de entender y respetar la tradición. Miguel sonrió mientras limpiaba su rifle después de otra sesión de práctica exitosa. Rodrigo,
Todos tenemos que aprender esas lecciones en nuestro propio tiempo. Lo importante es que estés dispuesto a aprender. Carmen observaba la transformación de su esposo con orgullo silencioso. Miguel había encontrado un nuevo propósito en la vida, una forma de honrar la memoria de su padre mientras transmitía conocimientos valiosos a la siguiente generación. ¿Sabes qué pienso? Le dijo una noche mientras cenaban. Creo que ese disparo a la paloma no fue solo suerte. Creo que fue la forma que tuvo tu padre de recordarte, que aún tienes mucho que dar. Miguel reflexionó sobre esas palabras mientras observaba su rifle descansando en su lugar familiar en el rincón. El arma vieja había superado todas las expectativas, demostrando que aún tenía vida útil y propósito. Años más tarde, cuando Miguel finalmente envejeció lo suficiente como para considerar retirarse de la casa activa, no tuvo dificultad en decidir qué hacer con su rifle. Lo pasó a Roberto, su hijo mayor, pero solo después de asegurarse de que Roberto entendiera completamente la responsabilidad que venía con el arma. Este rifle, le dijo Miguel durante la ceremonia de transferencia, no es solo una herramienta de casa. Es un vínculo con nuestros antepasados, un símbolo de nuestra tradición familiar, y una responsabilidad hacia las futuras generaciones. Roberto, que había crecido escuchando las historias del rifle pero había desarrollado intereses diferentes, aceptó el arma con nuevo respeto después de haber sido testigo de todo lo que había sucedido en los años recientes. La historia del disparo a la paloma se convirtió en leyenda local, contada y recontada en cantinas, barberías, y reuniones familiares por toda la región. Cada narración añadía nuevos detalles, pero el mensaje central permanecía constante, que la experiencia, la tradición, y el respeto por el pasado tenían valor en un mundo moderno. Don Carlos, el barbero narrador, había perfeccionado la historia hasta convertirla en una obra de arte oral. Les digo, concluía siempre, que Miguel Hernández demostró ese día que un rifle viejo en manos expertas vale más que toda la tecnología del mundo. Y esa paloma que voló en el momento preciso. Bueno, algunos dicen que era el espíritu de Don Esteban, el padre de Miguel, guiando ese proyecto. Mientras tanto, el rifle continuaba su servicio fiel. Bajo el cuidado de Roberto, quien había aprendido a apreciar tanto el arma como las tradiciones que representaba, el viejo Remington siguió proporcionando comida para la familia y enseñando lecciones valiosas sobre paciencia, precisión y respeto por la naturaleza. Miguel, ahora en el papel de abuelo sabio, continuó contando la historia a sus nietos, asegurándose de que entendieran que el verdadero poder del rifle no estaba en su mecanismo, sino en las manos que lo manejaban y las tradiciones que lo respaldaban. Recuerden, les decía, que ese rieron de nuestro rifle roto hasta que golpeó un blanco volador que sorprendió a todos. Pero la verdadera lección no es sobre el disparo extraordinario. Es sobre nunca rendirse, sobre respetar las tradiciones de la familia, y sobre entender que la experiencia y la sabiduría tienen su propio valor que no puede ser reemplazado por la tecnología moderna. Y así, el viejo rifle que había comenzado como objeto de burla se convirtió en símbolo de respeto, tradición, y la demostración de que a veces, los métodos antiguos probados por el tiempo pueden sorprender a todos con su efectividad cuando son utilizados por manos expertas y corazones determinados.